Good afternoon, students. This session we are continuing with the Newton's law of cooling problems. Okay, previous class we are seeing one problem and one more problem I have to give in to you to work out this. Okay, I think all of you try it and some of you found the answer and some of you are not getting the answers means watch it now and clear out the sums. Okay. So this is problem number 2. It is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling problem. It is problem number 2. A hot liquid in a beaker cools from 80 degree to 70 degree in 2 minutes if the surrounding temperature is 30 degree centigrade. Then the time taken to cool from 60 degrees centigrade to 50 degrees centigrade is what? Okay, so this is the question. So here the options are 2.6 minutes and option B 3.6 minutes and option C it is 5.6 minutes and D it is 4.6 minutes. Okay, this is the question. How many of you tried this one? Yes, it is option B. Very good, Vidya. Okay, let us now go for the solution and how to solve the problem. So here we are taking the formula, that is Newton's law of cooling order formula. What it is? It is T1 minus of T2 divide by T, which should be is equal to K into T1 minus T2 divide by 2 minus of Ts. Okay, so this is the formula for Newton's law of cooling. Okay, right. So in that problem, they are asking a hot liquid in a beaker cools from 80 to 70. So for first thing, we are deal with 80 degree centigrade to 70 degree centigrade. Okay, it takes how many minutes to cool? That is 2 minutes. Okay, so this is our first case. And here they are given the surrounding temperature, that is 30 degree
centigrade. Okay. Then what about the next? Then the time taken to cool from 60 to 50. So the same condition, it should be applied from 60 to 50 degree centigrade. Okay. So how much time it takes? Here we can take it as a t value. T value we have to calculate. Okay. So here also for this condition also we are taking the surrounding temperature, that is Ts is equal to 30 degree centigrade. Okay, right? So first thing, you have to solve this one by using this formula. Then afterwards, second time, you should take this condition and applying the formula, this one. Okay, we get two equations. So from that equations, you have to solve, and finally, we have to find the time taken. Okay, so let us now going to solve here the first one. So what is the temperature? That is T1. That is 80 minus of 70 by 2, which should be is equal to K into 80 plus 70 by 2 minus of 30. Okay. So here I have substitute the value for T1. Okay. So this is T1 and this is T2. Okay. This is TS. So from the formula, we have to substitute all the values here. Okay. Right. So let us now simplify. We are getting one equation. Okay. So here 80 minus 10, 80 minus 70, it is 10, which should be is equal to K into 150 by 2. That is 75. Okay, 75 minus of 30. Okay. So here we have to cancel out. It is 5. So 5 is equal to K into, that is 45. Okay. So here also we have to cancel this one. Okay. That is 1 is equal to 9K. That is expression 1. We have to take it the expression number 1. Okay. Next one. Here we have to apply the second case for T1 and T2. Substituting for T1 and T2. That is 60 minus of 50 divided by T. Okay. Which should be is equal to. So here this is T value. Okay. This is T value. Small t value. They are given. Okay. Here we have to calculate the value of T. That is the difference. Okay. Then which should be is equal to 60 plus 50 by 2 into 1K. Into minus of 30. Okay. So here 60 minus 50, it is 10. 10 divided by T is equal to K into 10 by, 60 plus 50, that is 110. 110 divided by 2. Okay, it is 55. 55 minus of 30. Okay. So let us now, here it is 10 by T is equal to
K into 25. Okay. So this is 2 times and this is 5 times. Okay. So 2 by T is equal to 5 into K. So this is equation 2. Okay. So by dividing, next step, by dividing 1 and 2, that is here, it is 1 divided by 2 by T is equal to 9K divided by 5K. Okay. So here KK, it is cancelled. This T becomes the numerator. So it is T by 2, which should be is equal to T by 2 is equal to 9 by 5. Okay. Next, either you have to cross multiply this one. So T is equal to 9 into 2 divided by 5, which should be is equal to 18 by 15 minutes. Okay. 18 by 15 minutes, you have to divide abdina. It is 3.6 minutes. Okay. So this is our answer. Okay. Right. Here it is option B. B is the right one. Okay. Okay. After this clear. See, all of you got this answer. Yes. We have to go for the one more problem. Okay. Your body takes 10 minutes to cool. 10 minutes to cool from 60 degree to 50 degree centigrade. If the surrounding temperature is 25 degree centigrade, then temperature of the body after next 10 minutes. Okay. Next 10 minutes after, அதோட temperature என்னவா இருக்கும்? Okay. So here they are given the options. Okay. 45 degree centigrade, and it is B, that is 42.85,
degrees centigrade, and option C, it is 30 degrees centigrade, and option D, it is 32.5 degree centigrade. Okay, so this is the question. So I will give you the idea. Okay, you just work it out and tell me the temperature. Okay, so for the first one, so first you have to write the given data. Okay, so 60 degree la irundhu it should be cooled and it reaches to 50 degree at 10 minutes. 10 minutes la it becomes cool from 60 to 50. Okay, after 10 minutes la what will be the temperature? Okay, so here we have to take it the temperature value, that is T. Simply we have to take it T. Okay, so here also we have to substitute the Newton's law of cooling formula. Newton's law of cooling formula da substitute panna porom. So idhiliyume we are taking this one as a first part, and here this value is take it as a second part. Okay, so for the first case we are taking this is as a T1 and this is T2. Okay, T1 and T2. Either substitute panni we have to calculate one expression. Other calculate pannite next case we have to take it this as a T1 and this value is take it as a T2 value. T2 value you are simply take it as a T. Okay, T oda values are vechittu rendu equations namalukku varum and the rendu equations solve pannom அப்படிங்கும்போது finally we are getting the result. Okay, so this is the idea, right? We are going to solve this one. Okay, first one we are taking the first value, that is the temperature difference between 50 to 60 degree Celsius. Okay, it takes a time, it is 10 minutes. So here we have to substitute all the values here, that is T1 is equal to 60 degree centigrade and T2 is equal to 50 degree centigrade and time T is equal to 10 minutes. Okay, and here Ts value they are given as 25 degrees centigrade. Okay, what is the formula we are known in the formula Newton's law of cooling? That is T1 minus of T2 divided by T, which should be is equal to K into T1 plus T2 by 2 minus of Ts. In the values நம்மளுக்கு தெரியும். So இது எல்லாமே மேல நம்ம கொடுத்திருக்கோம். Okay, so let us now directly substitute in this formula. Okay, so what is the value of T1? It is 60 minus of 50 divided by 10 is equal to K into 60 plus 50 divided by 2 minus of 25. Okay, so here it is 10 by 10 is equal to K into 110 by 2 minus of 25. Okay, that is K into 55 minus of 25. So here it is cancelled, it becomes 1. So 1 is equal to K into 30. Okay, this is our first equation. Right? Next we can go for the second one.
Next for this second case. Second case we are taking that T1 value that is equal to 50 degree and T2 value it is simply take it as a T degree Celsius. And here it is Ts is equal to 25 degrees centigrade and T is equal to 10 minutes. Okay, so let us now substitute this into formula that is 50 minus of T divide by 10 is equal to K into 50 plus T divide by 2 minus of 25. Okay, right? Then 50 minus of T divide by 10 is equal to K into, we are just to cross multiply this one. Okay. So for what you will be getting 50 plus T, 25 into 2, it is 50. Okay. The whole divide by 2. So in the next step, we have to cancel this one. Okay. So here K into T by 2. It should be is equal to 50 minus of T divide by 5. Okay. Or here it is 10, no? 10. For the next step, you just cancel this one. It is 5. Okay. So what about the remaining values? That is 50 minus of T divide by 5, which should be is equal to K into T. Okay. Or we have to write it 50 minus of T is equal to 5 into KT. So this is, take it as equation 2. Okay. So the temperature difference keta enna pananum appadina நம்ம நார்மல் simplification steps use பண்ணி இந்த equation நம்ம solve பண்ணணும். Okay. So this is the equation number 2. And what about the equation number 1? That is 1 is equal to 330 into K. Right? 30 into K. So this is our equation 1. So let us now take it this 2 equation. Okay. So in the 2 equations, we have to simplify and finally we get the temperature values. Okay. So all of you note down these 2 equations. Note பண்ணியாச்சா? Okay. Right. So first one, I have to write it the first equation. That is 1 is equal to 30 into K. And the second equation, it is 50 minus of T is equal to 5 into K into T. Okay. So here I have multiplied the, here it is KT, here it is only K. Okay. So we need to equate this equation. We are just multiplying the value by T. So the both side of the equation 1, it is multiplied by T. Okay. So multiplied by the T. First equation, yes, multiplied by the term T. Okay. What you will be getting in equations kadaikum T is equal to 30 into KT. Okay. So second equation la ipa note panunga. So idhiliyum KT vandachu, idhiliyum KT vandachu. Okay. So in the equation நம்ம 30 கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும்? செகண்ட் ஈக்குவேஷனை
30 kT multiply பண்ணும்போது எந்த வேல்யூவால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, very good. It is a 6. So second equation, okay, our second equation is multiplied by the term 6. Okay. So again, the equation it should be 6 into 50 minus of t is equal to 30 kT. Okay, that's it. Okay, so let us now we are just to take it this one, that is 60 into 50 minus of t is equal to 30 kT, and here it is t, it should be is equal to 30 kT. Okay, so in the equation we have to simplify. Okay, so minus ala pannobina, this term it will be cancelled, and here what you will be getting 60 into 50 minus of t, மேல இருக்கிற நம்பரோட கீழே இருக்கிற நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும். So it is minus of t is equal to 0. இதுல இருந்து 60 into 50 it is 300. Yes, it is 300. 300 minus of 60, again or minus of t is equal to 0. So 300 minus of 70 is equal to 0, and here 300 is equal to 7 into t, and t is equal to 300 by 7, which should be is equal to 42.85 degrees centigrade. Okay. So finally, we are finding the answer, that is 42.85. Up to this clear? Yes, this is option B. Okay, Newton's law of cooling la என்ன type of problems கொடுத்தாலும் என்னால work out பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, I can do it. Yes, very good. Okay. Okay, good. Thank you. Then here some more important relations is here. Sometimes they are given the relations and check out among the 4 options which one is right. I think they are asking. Okay, relations கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்ட் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சோ அப்ப அதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த யூனிட்ஸ் பொறுத்த வரையிலும். ஓகே, so already thermal conductivity ku we are seen one formula, and temperature gradient ku we are known the relation. Okay, so let us now check the relation between temperature gradient and thermal conductivity. Temperature gradient ku thermal conductivity ku enna relation? It should be directly proportional or inversely proportional. Okay, அப்படின்றத we have to check it. Okay, next we can go for the relation. So important formulas and important relations we know. So here we can put it the title, that is important
relations, important relations. So here we are just seeing the relation between temperature gradient. Temperature gradient and thermal conductivity. Thermal conductivity. Okay. So sumsla this degree Celsius irunda Fahrenheit maata kudada. Oh, you are checking the problem. Okay. So everything it should be in degree Celsius na answer, so we can convert it into degree Celsius. There is no problem. Suppose they are given only degree Celsius and asking Fahrenheit abdina, you are definitely you have to convert. சரியா? So problems first read out பண்ணுங்க. Read out பண்ணிட்டு அதுல எல்லா வேல்யூஸ்மே செல்சியஸ்ல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ்லயும் பாருங்க, செல்சியஸ்ல இருந்தா நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் செல்சியஸ்ல கொடுத்துட்டு given ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து they are given Fahrenheit values யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே ரைட்டா? சோ இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்க பொறுத்த வரையில எல்லாமே டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க, கெல்வின்ல போகாது. ஓகே, சோ நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல கூலிங் வந்து நம்ம மெஷரிங் யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் தெர்மோமீட்டர்ஸ் தான் எடுப்போம். சோ அதுல டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் மெஷர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சோ இதுல மோஸ்ட்லி ஃபாரன்ஹீட் வேல்யூஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரையிலும் டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகே, okay, then what about the relation between temperature gradient and thermal conductivity? Okay, so this relation, how we can compare the temperature gradient and thermal conductivity means we have to take it the rate of flow of heat formula. Okay, so rate of heat flow in a formula, it is Q by T, which should be is equal to K into A into theta 1 minus of theta 2 divided by L. Okay, right? So we need the thermal conductivity. It should be represented by the letter, it is K. So K mattum namakku venum appadina Q by T into L divided by A into theta 1 minus of theta 2. It is what? Meter power minus 1, Kelvin power minus 1. Okay, so here what is meant by that theta 1 minus of theta 2 into L? It is temperature gradient. So K, it should be write it as Q by T divided by A into temperature gradient. Temperature gradient. So let us now tell me K go temperature gradient to, it is directly proportional or inversely proportional? Yes, it is inversely proportional. So we are keep in mind that K value, yes, directly proportional to, that is inversely proportional to temperature gradient.
அதே மாதிரி the temperature gradient, yes, inversely proportional to 1 by k. So this is very, very important relation. Okay, k on temperature gradient to it is inversely proportional. Rate of flow of heat oda formula la paathuட்டு ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருக்கு. சோ அதனால it is directly proportional அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடக்கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த லைன் கொடுத்திருக்கோம். That is k, it is inversely proportional to temperature gradient. Okay, k க்கு ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட்க்கும் k க்கும் உள்ள ரிலேஷனை செக் பண்ணணும். Okay, sometimes it may ask in 4 options. 4 options கொடுத்துட்டு இந்த ரிலேஷன்ஸ் கேட்கலாம். இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலான்ட்டு. ஸோ அந்த டைம்ல யூ டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ்ட் வித் தட். ஸோ ஃபார்முலா எழுதி அந்த ஃபார்முலால இருந்து கேக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு, ஓகே, ஃபார்முலால இருந்து கேவை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட்டுக்கு வேல்யூஸ் கொண்டு வந்துட்டு அதுல இருந்து தான் நம்ம ரிலேஷன்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, சோ இந்த ஹீட் ஃப்ளோ ஃபார்முலாவை எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்துலயே தான் இருக்கு. சோ அப்படியே டைரக்டா செக் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வராது. ஓகே, சோ கீப் இன் மைண்ட் தட் இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we known some more formulas, that is Weidmann-Franz law. Weidmann-Franz law. So here Weidmann-Franz law, it is k divided by sigma into t, which should be is equal to constant. K, which is nothing but number thermal conductivity, and sigma if it is the electrical conductivity. Okay, so for thermal conductivity க்கும் electrical conductivity க்கும் ரிலேஷன்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா எந்த லால it should be constant அப்படின்னு they are asking the question. Okay, so which law which is related to thermal conductivity and electrical conductivity அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, சோ அந்த டைம்ல Weidmann-Franz law உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். Okay, so keep in mind that the conductivity, that is the thermal conductivity and electrical conductivity, if it is related with Weidmann-Franz law. Okay, so the ratio of k by sigma value, it should be constant. Okay, it should be constant அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும். Yes, next thermal resistance. Third one, thermal resistance. So thermal resistance எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றது? நம்மளோட ஹீட் ஃப்ளோவோட ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்தா. So R value should be is equal to resistance அப்படின்னா, suppose if you are taking this as a simple wire. Okay, current is passed through the wire. Okay, suppose I want to resist this portion up to this. So resist பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல heat flow ஓட values இருக்காது. Okay, so இப்ப resist பண்ணும்போது the flow of energy which is nothing but it is the heat energy. So இப்ப change in heat energies அங்க நடக்கும்போது temperatures oda values la some changes இருக்கும். Okay, so here it is initial temperature theta 1 அப்படின்னா இத பாதியா கட் பண்ணும்போது it changes the temperature, that is theta 2. So இப்ப temperature difference ல variations இருக்கும், plus energy flow லயும் நம்மளுக்கு variations இருக்கும். Okay, so
இதோட formulas நம்ம சிம்பிளா எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா temperature difference that is theta 1 minus of theta 2 divided by h. H which is nothing but heat energy which should be is equal to theta 1 minus of theta 2 divided by you are simply write it as q by t. Okay. So we are known the value for q by t. It is here theta 1 minus theta 2 divided by q by t க்கு நம்ம இப்பதான் ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்னது k into a into theta 1 minus of theta 2 divided by L. Okay. So here common terms that is this one it should be cancelled, and finally we are getting this is going to above, so L divided by K into A, that is R. So thermal resistance oda values calculate பண்றதுக்கான formula that is L divided by K into A. Okay. Right. இப்ப suppose either two rods we are connecting in series parallel போகும்போது இந்த thermal resistance ஓட values எப்படி calculate பண்றது அதுக்கும் we are having formula. Okay. So here thermal resistance formula for series. Okay, series la we have to calculate the value அப்படினா effective value it should be is equal to add பண்ணிக்கணும் ரெண்டையும் R1 plus R2. இதுவே parallel connectionsலயா இருந்தது அப்படினா it is our effective values calculate பண்றதோட formula it is R1 into R2 divided by R1 plus R2. So this is the formula for calculating the thermal resistance in parallel and series. Okay. Next, electrical resistance. Thermal resistance பார்த்தாச்சு. Next, electrical resistance. So electrical resistance calculate பண்றதுக்கு என்ன formula? From the Ohm's law we are known V is equal to I into R, right? So here we need R value, that is R is equal to V by I. So here the potential differences, that is simply we are taking R is equal to V2 minus of V1 minus of V1 divided by I. So this is the formula for calculating the electrical resistance. Okay. So in that problem, they are given the initial potential difference. It is V1, V2, I oda values கொடுத்துட்டு problemல R oda values கேக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது டைரக்டா நம்ம இந்த formulas substitute பண்ணிட்டு அதுல இருந்து values calculate பண்ணலாம். So here resistance oda unit என்ன? Resistance, it should be measured by unit watt. Resistance எந்த யூனிட்ஸ்ல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்றோம்? Yes, it is ohms.
So finally calculate பண்ணிட்டு the answer you should be mentioned it in ohms. Okay, right. Next one more, that is rate of flow of heat. Rate of heat flow. So rate of heat flow க்கு என்ன formula? நம்ம electrical resistance thermal resistance போட்ட the same formula, R is equal to theta 1 minus of theta 2 divided by H, or simply we are writing H is equal to என்ன எழுதலாம், theta 1 minus of theta 2 divided by R. Just replace பண்ணுங்க இந்த இடத்த மட்டும். Okay. So இதுல இந்த temperature difference நம்ம என்ன எழுதுறோம், it is del theta divided by R into H. The rate of flow of heat calculate பண்றதோட formula, it is H is equal to del theta divided by R. So இப்படியும் we are having one formula. Next, power. Power. Suppose the radius கொடுத்துட்டு they are asking the power value அப்படின்னா, if the radius value is given, na, we are using the formula that is P is equal to A into sigma into T power of 4. Okay. So இது என்ன லான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So இது எல்லாமே நம்ம ஒரு லால பார்த்திருக்கோம். அது என்ன லான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். A into sigma into T power of 4. Yes, it is the Stephen's law. Stephen's law formulas கொடுத்துட்டு பவரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா, சப்போஸ் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டு பவரோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா, we are using this formula. Suppose radius and distance கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, if radius and distance between source and zinc is given அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஃபார்முலாஸ் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, P is equal to A into sigma into T power of 4 divide by D square. So இந்த ஃபார்முலால the given values எல்லாம் substitute பண்ணிட்டு நம்ம பவரோட values calculate பண்ணணும். Okay. Next, intensity la some formulas, intensity related. Okay. So here intensity relation, this intensity radiation, intensity of radiation is proportional to 1 by distance between
source and the observer. Source and the observer. The whole square. Okay. So light intensity or radiations. So this is our source, and here we have one spot. Okay. So the intensity, the distance between this one is, it is minimum abdina, we are clearly view. Suppose so that much of distance we have to spot one object abdina, the intensity it should be varies. Okay, light intensity it should be varies. So the intensity of radiation, which is proportional to distance between the source and the observer. So அதனால தான் ரெட் கலர்ஸ் வந்து ரெட் கலருக்கு இன்டென்சிட்டியோட வேல்யூஸ் அதிகம் அப்படின்றதுனால தான். ஓகே, நம்ம எவ்வளவு லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்த்தாலும் அந்த ரெட் லைட் அப்படின்றது ஈஸியா நம்மளோட நாக்கடைனால வியூ பண்ண முடியும். ஸோ அதனாலதான் சிக்னல்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றதுக்கான காரணம். ஓகே, ஸோ இதுவே ஒரு லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்சஸ்ல வந்து நம்மளால ரெட் கலரை வியூ பண்ற மாதிரி எல்லோ கலரையும் வேற சம் அதர் கிரீன் கலர், ப்ளூ கலர்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா வியூ பண்ண முடியாது. ஓகே ரைட்டா? சோ இன்டென்சிட்டியோட வேல்யூஸ் வந்து அதிகமா இருக்கணும், அப்பனா மட்டும்தான் நம்ம ஈஸியா வியூ பண்ண முடியும். சோ இன்டென்சிட்டியோட ரேடியேஷன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். சோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸோட வேல்யூஸ் குறையும். சோ இப்போ ஒரு நார்மலா இந்த இப்ப எழுதியிருக்கிற இந்த வேல்யூஸே உங்களால பக்கத்துல வச்சு பார்க்கும் போது இட் இஸ் ஈஸி டு வியூ. இதுவே ஒரு 100 சென்டிமீட்டர்ஸ் தள்ளி வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத உங்களால கரெக்டா வியூ பண்ண முடியாது. So it is inversely proportional. So the intensity of radiation, it should be inversely proportional to the distance between the source and the observer. Okay. So here one more important point, that is the percentage of radiated or reflected energy plus percentage of observed energy and plus percentage of transmitted energy. Either whole values, it should be take it as 100. So in the formula also it is very, very important formula. So the total energy oda value வந்து it should be 100. Total percentage வந்து 100. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ல they are given the reflected energy and observed energy. Okay, what will be the transmitted energy அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் you have to add பண்ண வேல்யூஸ்ல இருந்து 100 ஓட வேல்யூஸை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது we are getting the transmitted energy. Okay, so இது ரிலேட்டடா இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஏதாவது மூணு எனர்ஜில ஏதாவது ரெண்டு எனர்ஜி they are given and one more energy you have to calculate அப்படிங்கும்போது ரெண்டு எனர்ஜிய ஆட் பண்ணிட்டு அத வந்து பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றதுனால 100ல இருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா we are getting the remaining. Okay, so next one we can go for the thermal properties of matter. Okay, so properties of solids no சொல்லலாம்.
thermal properties of matter. Okay. So idla main we are using the terminology that is temperature and heat. So temperature and heat. Rendu terms is very, very important. First, we should know what is meant by temperature. So temperature is nothing but it is the relative measure. Relative measure or simply indicates the hotness or coldness. Hotness or coldness. So temperature அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹாட் ஆர் கோல்டு பாடியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டிகேஷன் தான் என்னது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இதுல ஹாட்டஸ்ட் உடன் செல்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சூடா இருக்கிற பாத்திரம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஹாட் உடன் செல் have high temperature இருக்கும். Ice cube have low temperature. Okay, so it is nothing but simply by measuring the hotness or coldness தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், it is temperature அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so it is the measuring unit for hotness or coldness. Okay, so இப்ப இந்த temperature measure பண்ணக்கூடிய SI unitsல measure பண்ணக்கூடிய units என்னலாம், it is Kelvin and degree Celsius. So இந்த ரெண்டு யூனிட்ல தான் we can measure the temperature. Okay, so temperature measure பண்ணக்கூடிய units என்னது, it is Kelvin and degree Celsius. Next one, what is meant by that heat? Okay, heat na என்ன? Temperature க்கும் heat க்கும் what will be the difference? Okay, so temperature na either chillen இருக்கா or cold இருக்கா அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடியதுதான் என்னது டெம்பரேச்சர்னு சொல்லியாச்சு. சோ அப்ப ஹீட் அப்படின்றது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, the energy is transferred between the two bodies at that time the temperature differences occur. அந்த அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it is heat அப்படின்னு சொல்றோம். Suppose we are taking an object, it is A. Okay, initially it is having a temperature, it is T1. So some more energy is transferred from A to B. A to B is some amount of energy it should be transferred. Okay, so on that time in B it is having a temperature T2. Okay, so energy, whenever the energy is transferred between the two bodies, energy is transferred between the two bodies A and B. At that time, there should be the change in temperature. Okay, so difference of temperature, it should be occurs. Okay, A ல இருந்து B க்கு energy transfer ஆகும்போது temperaturesலயும் நம்மளுக்கு difference இருக்கும். Okay, so here it is T1 and here it is T2. Which one is it should be greater, either T1 or T2? Which one is it should be greater? Energy, whenever the energy is transferred from one medium to another medium, the initial medium having the higher
superiority. Okay. So T1 is greater than T2. That is, simply we are writing the body is heated. Say for example, the A body is heated means the molecules in that body begins to move with greater kinetic energy. Okay. So an object, it should be in a stationary position na, it is potential energy. Other object, it should be in a moving condition na, it is kinetic energy. So the total energy, which is nothing but it is the sum of potential energy as well as the kinetic energy. Right? So inga molecules vandu in motion அப்படிங்கும்போது, okay? So molecular motions எப்ப நடக்கும்? Energy transfer ஆகும்போது நம்மளுக்கு molecules are to move from one position to some other position. A ல இருந்து B க்கு நம்மளுக்கு molecules எல்லாமே நம்மளுக்கு நகர ஆரம்பிக்கும். Okay. So அந்த டைம்ல எனர்ஜி அதிகமா கொடுத்தது அப்படிங்கும்போது it should get moves. So அந்த டைம்ல எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் நடக்கும். சோ இப்ப எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்க எல்லாம் டெம்பரேச்சரோட டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதுலதான் கான்செப்ட். So whenever the energy transfer is there, automatically there should be the change in temperature. Temperatureக்கு நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதுதான் என்ன? அந்த எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி தான் என்ன சொல்றோம்? It is a form of heat அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே. டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் மட்டும் இல்ல, எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸும் அந்த மீடியம்ல நடந்தா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இட் இஸ் அ ஹீட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹீட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹீட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் என்னலாம்? It is joule. Most commonly we are using calories. It is calories. Okay. So heat க்கும் temperature க்கும் you are known the difference. Okay. Up to this clear? Yes. Okay. டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷரிங் டிவைஸ் என்னது? ஓகே. டெம்பரேச்சர் for temperature measurements we are using thermometers. So in that thermometers we are taking the reading, that is Celsius and Fahrenheit. So thermometers la we have the options of Celsius reading as well as the Fahrenheit readings. Okay. So let us now, you are compulsorily known one formula for the conversion of Celsius to Fahrenheit. In the formula, it is very, very important formula. Okay. Conversion from Celsius to Fahrenheit. Okay.
Celsius Fahrenheit convert பண்றதுக்கு we are using from Celsius to Fahrenheit we are using the formula that is 9/5 degrees Celsius plus 32. So we are keep in mind that 0 Kelvin, that is absolute temperature. 0 Kelvin kinor perena, it is absolute temperature. What is the value of absolute temperature? We are known the value that is minus of 273.15 degrees Celsius. Okay. So idhula appadiye 0 degrees Celsius oda values solunga paakalam. What it is? 0 Kelvin it is minus 273.15. And what is the value of 0 degrees centigrade? Is there any other idea? Yes, it is a positive value, that is 273.15 Kelvin. Next one, we can go for the thermal expansion. Okay. Thermal expansion. So simply you are taking a rubber band. If you pull it into some certain level, automatically it should be expand, right? So similarly, our solid materials, okay, solid materials is having a capability of expanding when we are heated to that one. Okay, solid எடுத்து we can heat அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? It should be expand. ஓகே, எது இதுலலாம் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இந்த கான்செப்டை ரிலேட் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல நீட் क्वेश्चंस வந்திருக்கு. சோ அதனால கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் we are taking, so this is our solid material. Okay, so in that solid material, here number of atoms and molecules are here. Okay, so here if it is a solid material, if it is made up of many atoms and molecules, here it is atoms and molecules. Okay, right? So in the solid materials we are applying heat energy you have to supply அப்படிங்கும்போது what it should be happened inside. Okay, so here this is our solid material. So inside that we are having n number of atoms and molecules. If it is heated அப்படின்னா the distance between the nearest neighboring it should be increased. That is, interatomic separation increases. Interatomic separation increases. Increase ஆகும். So இப்ப interatomic separations நடக்கிறதுனால
automatica the solid la expansions அப்படின்றது நம்மளுக்கு இருக்கும். Okay. So interatomic separation value increase ஆகும்போது automatica the solid material it should be expands. So இப்ப expansion of solids வந்து என்னென்ன டைப்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா the expansion can be in terms of எதுல நம்மளுக்கு expansion இருக்கும் அப்படின்னா lengthல ஏரியால வால்யூம்ஸ்ல நம்மளுக்கு changes இருக்கும் expansions இருக்கும். Okay, so here I can given one example, that is the solid material. Okay, so inside the solid material many number of atoms and molecules are there. Okay, suppose if the heat energy is applied to that solid, automatically the heat energy is absorbed by the atoms and molecules. So it is trying to move from one position to some other position. That is trying to move now. The interatomic separation, it should be increases. Okay, so here we can have two balls. Okay, now on the top of the balls I can send the force abdina, automatically the separation it should be increases. Okay, so after the ball hits the force, the interatomic differences it should be increases. So அதே மாதிரி தான் நம்மளோட சாலிட்ஸ்லயும் உள்ள இருக்கிற interatomic separation வந்து increase ஆகும். So அந்த டைம்ல இந்த solid வந்து it should be expanding. Okay, so இந்த expansion solidsல என்னென்ன டைப்ல இருக்கலாம் அப்படின்னா lengthல expand ஆகலாம், or ஏரியால expand ஆகலாம், or next one volumeல expand ஆகலாம். Okay, so in the thermal expansion of solids it should be categorized into 3. Okay, so அந்த 3யும் நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். So in the length, area, volumeல எப்படி there should be the changes, அதை எப்படி calculate பண்றது, அதுக்கு என்ன formula, அது எல்லாமே we have to continue with the next class. Okay, so up to this clear? Solid, simple solid, if you are heating அப்படிங்கும்போது it should be expand. It is going to expand. That is the simple concept. So அப்படி expand ஆகும்போது எதுலலாம் it should be expanding அப்படின்னா length, area, volume. Okay, right. Okay, all are clear. Okay, thank you children. The thermal expansion, it is a very, very important one. Okay, so how to calculate the length expansion, area expansion, and volume expansion, and what is the formula and the related problems we are work out in the next class. Okay, okay, thank you for your cooperation. Meet you on tomorrow. Okay, thank you.